Почитувани, добро дојдовте. Додека трае насилството во Украина, информацијската војна и пропагандата која се води од 24 февруари па навака добива се поголеми размери. Двете страни во конфликтот ја користат пропагандата како алатка која во речиси секоја војна е неизбежна. Но загрижувачкиот тренд тука е дека се повеќе и повеќе гледаме новинари и мас-медиуми кои се користат за да се испрати некаква порака до противниците. Од закани за целосно уништување до сценарија за нуклеарни удари и трета светска војна. Има ли граница сето ова и како да се заштитиме од војната пропаганда? Русија ја користеше пропагандата како алатка долго пред почетокот на војната. И иако има бројни примери, ние избравме неколку такви. Ќе почнеме со Владимир Соловиев, кој важи за еден од главните гласноговорници на тоа што сака Кремљ да пренесе на руските граѓани. Неколку пати во неделата на неговата емисија тој собира аналитичари и политичари со кои низ неврзан разговор, меѓу другото се упатуваат обвинувања за неистомисленици. А изминатите 3 месеци се разгледуваат и сценарија за можна трета светска војна. Сличен таков пример е и новинарското дуо на Олга Скабеева и незиниот сопруг Евгени Попов, кој покрај новинарската работа е и пратеник во Руската дума од партијата на Путин. Концептот на нивната заедничка емисија е сличен со тој на Соловиев, а и пораките исто така. Испраќање на нуклеарни оружја, пред се кон Соединетите држави и уништување на НАТО. Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. Да. Меня... А они просто сдохнут. Нам, нашему народу, пришло время призвать народ Соединенных Штатов сменить режим в США досрочно и снова помочь нашему партнеру Трампу стать президентом. Признать возможно, что спецоперация России на Украине закончилась в том смысле, что началась самая настоящая война, причем война Третья мировая. Мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса. На Британских островах, похоже, заговариваются. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Все уже подсчитано. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. Украина пак од своја страна нема голема пропагандна машинерија, иако проблемот со дезинформациите е присутен, а во некои случаи и говорот на омраза. Нам потрібна перемога. І якщо для цього доведеться вирізати всі ваші сім'ї, я буду одним із перших, хто це зробить. Слава нації! І сподіваємось, що такої нації, як Росія і росіяни, ніколи більше не залишаться на цій землі. Тому що це просто виродки, які засмічують цю землю. А што можеме да очекуваме од информацијската војна која моментално се води? Колку е големо влијанието на пропагандата, особено преку медиумите и социјалните мрежи? Го прашавме професорот Крис Долан. A lot of information has not been put into official reports yet by either NGOs or government, but for the most part, it's pretty strong, and most of it is coming directly from the Kremlin to the region that is the Western Balkans and to my country, the United States. And there are several reasons why that's taking place. Now, the believability in some of these false stories is we're only just starting to measure and make observations and draw conclusions, but it's pretty intense, definitely. Well, there's several things, I think, and this is based on research I've done since I've been in the country, and that is to build stronger institutions in the country. I think that for the most part, that internal conditions within the region, but especially in North Macedonia, which I think has actually made the most progress, to tell you the truth, of all the 6 Western Balkans countries,
to build stronger institutions, greater sense and appreciation for rule of law, and to build a continued sense of trust in those institutions. Because when trust is low and there's little faith or public confidence in rule of law, those are the conditions that allows for disinformation to really take root and to take hold in a emerging democracy like North Macedonia. So I would say to focus on building stronger institutions, greater accountability, media freedoms, and to increase economic opportunity, especially as we're coming out of the pandemic. Well, number one, it's dangerous and irresponsible, but in Russia, I mean, unlike you, the media is and journalists are an extension of the state. In Russia, you see these kind of sensationalist tabloid shows where the journalists become an extension of the Kremlin, an extension of the regime. So I think that there's a sense that a sense of frustration, number one, that the war has not gone well for Russia. I mean, we do know now that it was a strategic miscalculation on Vladimir Putin's part. He made that decision on his own. He was not expecting NATO and the EU to respond in the way that they did and to have as much, not necessarily global unity, but Western unity in response to the Russian invasion of Ukraine. I think that those comments are incredibly dangerous, but it's also part of Russia's strategic doctrine to consider the use or to raise the alert on their strategic nuclear forces and even their chemical and biological weapons when there's a question about the significance and validity of the state. If the regime is starting to teeter or deteriorate or potentially collapse, part of their military doctrine is to consider the use of nuclear weapons. So I think that is part of a frustration on their part, but it's a dangerous frustration. А дали вие верувате на се што доаѓа од војната во Украина? Дали правите разлика помеѓу пропаганда, дезинформација и лажни вести? Дали сметате дека информациите кои не преплавуваат изминатите 3 месеци треба да се проверат неколку пати? Одговорите и гледаме во продолжение. Не, Боже сачува. Не. Не верувам. Да. Ја правим. Може некој пат можем да направам, ама секој пат не. Да. Па тешко се доаѓа до вистински информации денеска. За тоа не знам. Никако. Можат. Јас мислам дека не можат. Мислам дека не може. Колку е опасна информацијската војна која се води од почетокот на војната во Украина и како може да се заштити регионот на Западен Балкан во целата ситуација? Дали дел од реториката на Кремљ е присутна и во соседството? Нови прашања разговаравме со професорот од реномираниот Джонс Хопкинс универзитет во САД, Даниел Сервер. It's very dangerous in the sense that it's just full of lies. I mean, it's just a wave, a tidal wave of lies about war, about what caused the war, about Russia's role in the world, about what the West is doing. So in that sense, it's a bad thing, this information war. Well, it has to protect itself by doing what we all do, which is thinking critically, ignoring people who lie habitually. In the U.S., Russia today has not been prohibited. Sputnik has not been prohibited. In some European countries, it has been. Each country has to approach this in its own way. But I think there's no doubt that in Macedonia, the Russians have pursued at times a very aggressive information strategy. And I would hope that by now Macedonians, citizens of Macedonia, of all ethnic groups, would recognize Russian propaganda for what it is. We believe in free and open societies. The Russians have a right to project their lies. I mean, there's no international prohibition on lying.
but there should be enough intelligence and enough varied sources of information so that people would recognize lies for what they are. Ако вистината е првата жртва во секоја војна, тогаш на секој од нас останува да ги провери информациите кои доаѓаат не само од војната во Украина, туку од секое воено жариште. Сценаријата на новинари и аналитичари кои прогнозираат нуклеарни удари врз други држави треба да се гледаат за тоа што навистина се државна пропаганда за која мора да има последици на долг или краток рок. Тоа беше се за ова издание на 600 секунди. Со нова тема се гледаме идната недела во истото време на Канал 5 телевизија.